So in today's session you will learn you will learn how you can send mail and SMS from one application, and which is also one type of implicit intent. And by the way, I hope you are fine at your home, and if you get any error you can just call me. Maybe you will get some error. Fine. Are you with me? Always. Sorry, you are not with me. 0 marks. You are at your home. Before moving further, I would like to give you some information about this layout, linear layout. In traditional way, here is Android customized value. So when we remove it and then write this linear layout, it will comes like this way, like this. I have mentioned in previous video, but still. So what is the use of this? Let me show you. When I create one more linear LINI linear layout, then match parent and wrap content, then press enter and finish this, and I will put my all these buttons inside this linear layout. Like it will work like a division in HTML. See, and this is our linear layout. So when I create next button, it will come. ઓકે જો તો આવું થાય તો શું કરવાનું? તો આવું થાય ને તો શું કરવાનું? આપણે જેમ સબ લિનિયર બનાવ્યો એવી રીતના એવો હજી એક લિનિયર બનાવી નાખવાનો. જેમ કે linear layout, then wrap content, match parent, then press enter, then paste this button inside it. Where is this button? Okay, તો આમાં કેવું થશે? પહેલા આપણે એક linear layout લીધો, એની અંદર આપણે પોઝિશન કીધી કે વર્ટિકલ આવવી જોઈએ. So all the buttons will go like all the under sub linear, અને અંદરના જેટલા પણ સબ લિનિયર લેઆઉટ છે એ બધા જ આમ આડી રીતે જાય, પણ આપણે આડી રીતે નથી જોતા, સબ લિનિયરને વર્ટિકલમાં જોઈએ છે, એટલે કે ઊભા જોઈએ છે. તો વી વિલ રાઇટ વર્ટિકલ. સી, તો મેઇન જે લિનિયર લેઆઉટ રહ્યું એને આપણે વર્ટિકલ આપવાનું, અને એની અંદરના જે સબ લિનિયર રહ્યા એને હોરિઝોન્ટલ આપવાના. સો ઇટ વિલ કમ લાઈક ધીસ વે, લાઈક rows and columns as we use in HTML. I have to remove this because I have created buttons earlier. So here we have 3 buttons: send mail, send message, and next page. Ignore this next page. We are going to learn these 2 buttons, send mail and send message. I hope you have learned how you can create this design. In previous video I have mentioned it. Now go for this coding part. Here I declare this variable, declare 3 variables: button mail, button message, and button next, with data type button. So I have 3 buttons, એટલે કે મારી પાસે હવે 3 બટન છે, પણ આ સ્ક્રિપ્ટને ખબર છે કે આ 3 બટન છે, પણ આ બટન તે આની સાથે આ બટનની સાથે જોડાયેલા કઈ રીતે છે એ મારે એને કહેવું હોય તો હું કઈ રીતે કહીશ? તો કે બાય ઇનિશિયલાઇઝિંગ ઇટ. અને ઇનિશિયલાઇઝેશન માટે આઈ એમ યુઝિંગ this method, but you can use any method. It is up to you, but it's a good practice to call all the initialization part in one method. So I use this control init. It's not a predefined or a default method. You can write anything you want, but for the camel casing it's good. So I write button name, button next, not button next. First I will write for button mail is equal to find view by ID. Then I have to say that my button ID is button send mail in r.java file. મારા જેટલા પણ આ આઈડીઝ હશે એ આની અંદર સ્ટોર થયા હશે. રેડી?
હવે બટનને સ્ટોર કરી દીધા. બટનને હવે મેં કહી દીધું કે આ જે વેલ્યુ રહી એ આની છે. કેમ ગયું અહીંયા રહ્યું આની. Now we have to write a code btn mail dot set on click listener, then new. See, it will suggest automatically, and we don't have to write this code all the time. When we write new, it will automatically suggest. See, new, then on click listener. When I press enter, it gives me the on click method. Now all the stuff will go inside this method. So first, every time I just have to create one intent. Most cases I have noticed with that we just have create one intent in every form. I like intent is the heart of Android application maybe. So for sending mail, we write new intent, and then first we have to say which actions you have to perform. So કઈ action એને perform કરવાની. અહીંયા બે પેરામીટર આવશે, એક action અને બીજો ડેટા ટાઈપ આવે, પણ અહીંયા એક્શન જ આપવાનું છે. સો ઇન્ટેન્ટ ઓન સ્ક્રીન સેન્ડ ટુ જે રહ્યો ને એ મેસેજ માટે યુઝ થાય, અને સેન્ડ જે છે એ મેઇલ માટે. તો સેન્ડ મેઇલ, અને મેઇલ મોકલવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ, તો કે જેને મોકલવાનો છે એનું નામ, પછી સબ્જેક્ટ, અને જે મેઇન ડેટા છે એ. સબ્જેક્ટ લગભગ ન કરીએ તોય ચાલે, પણ એઝ મેમ have done in this lecture, in today's lecture we are also going to do that. Put extra, જેમ મેં આગળ મેન્શન કર્યું હતું કે put extra જે મેથડ રહી એ આ જે આઈ કન્ટેન્ટ રહ્યો ને એની સાથે બીજો કયો મસાલો મોકલવાનો છે ને એવું કહીએ. તો આપણે કયો કયો મસાલો મોકલવાનો હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એમ. પહેલાં તો કોને મેઇલ મોકલવાનું છે, તો એની માટે ઇન્ટેન્ટમાં જે પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ છે એ લખવાની. ઇન્ટેન્ટ ડોટ કયું, તો કે એક્સ્ટ્રા મેઇલ. આ યાદ જ રાખવું જોશે. એક્સ્ટ્રા મેઇલ એટલે કે આ એમ કહેશે કે કોને મોકલવાનું છે. we can pass one string over here, otherwise we can pass a string array like a new, and string array is a good option, I can say that. Let's write temp meet6@gmail.com. okay, now semicolon. Then we have, I have written the want to send, then we have data I dot, no we have subject for. So I write intent, where is intent spelling, intent dot extra. What extra? Subject. Here we get subject. Then what will be the subject? Demo, let's say. Press enter. Then we have, I put extra. Oh sorry, I have small error. I put extra. Then we have to write intent dot the text of the mail. So I'm going to say Jai Ho Dada, Jai Ho Dada, Uka Dada. Okay, three things. 1 2 3. Okay, we can add extra cc also, but I'm not going to do that. We have that method, we have that put extra thing also. Then it is important part, I dot set type. Now here we have to say which type of message it is. So અહીંયા જે છે ને મેસેજનો કોડ લખવાનો આવશે, જે પહેલેથી જે કી તરીકે આપણો જે એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયો છે એની અંદર સેવ કરેલો હોય છે. તો RFC822, that is the code for email. And as always we have to start activity, so start sta start activity I, which activity, sorry, I. Okay, MESSAGE, let me run this.
while it is running, let me create message button. For message button, we have to initialize it first, is equal to find view by id r dot id dot btn send message. Okay. Now I have to create one method for set message. Here we have, wait for a second. When I click on send mail, oh yes, I haven't called this method inside the zone create. Don't forget, and otherwise it will not work. Control and which one is that button. So we will see this both output in one. Ooh, small. Then button set on click listener, then new on click listener. Now as always we have to create one intent. I is equal to new intent, and what we are going to perform messaging. So I have told that when we are sending message, we have to use send to method. Send to method, then semicolon, enter, then I dot. For sending message, we required two things. Two things. First is mobile number, and second one is our message. So I dot put extra which things, ADD ISS address. First one will be mobile number. So mobile number will be 114. How you can check this? Go to device manager. In your device, then you will have this 3 button over here where I cannot see that because and in this you will have help option, then copy it. Let me minimize it. Minimize. Now semicolon, then enter. I have mentioned mobile number. Now what we have to say, what will going to be inside the message. So SMS underscore body, then battery is low, thank you, we say GGG. Okay, then what we are going to do, okay, I dot set data, because we have to set those data to compile, as we used message slash RFC code. We are going to use here set data, અને set data ની અંદર URI પાસ કરવાની થશે. So URI dot PRL. I know it's very tricky, but you have to remember it. You don't have any option. Now we have to say from which we have to આપણે આ કોને મોકલવાના છે, ટુ મીન્સ કોને મોકલવાના છે, ટુ સોરી આ એડ્રેસ જે છે એ આપણા એપ્લિકેશનનું છે, અને આ SMS પછી જે ટુ છે એ ફોનની અંદર લખાઈને આવશે. એની અંદર હમણાં હું બતાવું. then SDRT start activity and એની અંદર I. Now everything is perfect. Maybe I have called this method over here and fine. I hope it's complete inside 15 minutes, otherwise YouTube will not allow me to post this video. Come on. And you guys do practice in tomorrow's free lectures, because it's very important. Without practice it will not help this video. So this how this is work. Jai Ho Dada, when I send this mail, it will come to my mail account and send message. Why this is not working? Okay, yes, this is how it's my 2 number suggested 2. Okay, and send it.